Good morning to everyone. Today we'll learn about a new concept in 12th standard chemistry. Already we have started a new lesson, that is chemical kinetics. So again I'm saying we are going to learn important topics like order, rate of a reaction, molecularity, then what is the difference between rate, order, then we are going to derive the rate equation for zero and first order equation, collision theory. Then we are going to learn about the temperature dependence of the rate constant, then factors affecting the rate of the reactions. Everything we learned in this chemical kinetics. Now today we are going to learn an important theory that is known as collision theory. This collision theory was put forward by Max Strotz in 1916. Okay, Max Strotz in 1916 and William Lewis in 1918. Okay, they both put forward this collision theory. This collision theory is based on the kinetic theory of gases. This collision theory is based on the kinetic theory of gases. Okay, so collision theory வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா based on the kinetic theory of gases. And what is this collision theory? It tells that chemical reaction occurs when the reactant occurs only when the reactant molecule undergo collision. So எப்போ ஒரு chemical reaction நடக்கும்னா only when the reactant molecules வந்து collision collide ஆனாதான் வந்து reaction நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னது தான் என்னதுன்னா நம்ம collision theory. So you consider general reaction A2 which is a gas plus B2 which is a gas gives 2AB, 2 moles of AB, that is also gas. Okay, A2 which is a gas plus B2 that is also a gas gives 2 moles of AB, that is also a gas. Okay, now the rate will be equal to the number of colliding molecules. Here the rate will be proportional to the number of colliding molecules. So the rate will be proportional to the number of colliding molecule, or the rate will be proportional to the concentration of A2 and B2. The rate will be proportional to the concentration of the A2 and B2, or the rate will be proportional to the number of colliding molecules per unit time, or the rate will be proportional to the collision rate. Okay, rate will be proportional to the collision rate. Okay, so the collision rate is given as rate equal to Z into A2 and B2. Okay, so this is our collision rate, Z into A2 and B2. So இதுதான் வந்து என்னன்னா collision rate அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, A2 and B2. Now for example when a molecule collide, okay, for example 10 power minus 9 collisions per second, 10 power minus 9 collisions per second இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. அதுல one collision or 10 power 9 collisions per 1 second is only energetic. அதில் ஏதாவது ஒரு collision தான் என்னவாக இருக்கும், நமக்கு வந்து எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அவர் collisions. அப்போ வாட் இஸ் த ஃபேக்டர் தட் ஹிண்டர் த collision அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த ஓரியன்டேஷன் அண்ட் த எனர்ஜி. அந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வேண்டிய அந்த எனர்ஜி இல்லாமல் இருக்கலாம், அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அது ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷனில் இல்லாமல் இருந்தால் த collisions will be very very less, or the collisions will not be energetic, it won't give rise to product. ஸோ அந்த collisions எனர்ஜெட்டிக்காக இல்லை அப்படின்னா, அவங்க ஒரு ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டில் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ப்ராடக்ட் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, தட் இஸ் அபவுட் திஸ் collision. And now this collision is given by the collision factor, that is collision factor small f is equal to e power minus Ea by RT, e power minus Ea by RT, and this Ea is the activation energy. ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா வெறுமனே ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் ஆகிடாது, அதுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுக்கணும். த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் பை த ரியாக்டன்ட் டு ரியாக்ட் இஸ் நோன் அஸ் தி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி, ஆர் இட் இஸ் த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃபார் த ரியாக்டன்ட் டு ரியாக்ட். அதான் வந்து என்னது மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஒரு ரியாக்டன்ட் ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ நான் வந்து ரியாக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி எனர்ஜி கொடுத்து ரியாக்ட் ஆகிற அந்த எனர்ஜி தான் வந்து என்னது ஆக்டிவேஷன் energy. For example, we'll see this graph. See, listen, this graph is plotted as potential energy versus reaction progress. So அப்படி நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம். இந்த ரியாக்டன்ஸ் இங்கே ரியாக்டன்ஸாக இருக்காங்க, கொஞ்சம் டைம் ஆக ஆக நம்ம எனர்ஜி கொடுத்த உடனே இது ஒரு பீக்குக்கு போகுது.
ஸோ இங்கே வரை கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்னது, இந்த எனர்ஜி கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அது ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் எனர்ஜி வந்து என்னது, இட் இஸ் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. திஸ் எனர்ஜி பேரியர் இஸ் நத்திங் பட் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இது கொடுக்கறதுனால தான் அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு, ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ த மினிமம் எனர்ஜி required by the reactant to react is known as the activation energy. So that is given by this EA. R is the gas constant 8.314. R வந்து gas constant 8.314 and T is the temperature. So this is our collision factor. So F is equal to E power minus EA by RT. That is our collision factor. Then to understand this collision factor, okay, we'll consider a reactant which moves at a speed of or which has an activation energy of 100 kilojoule per mole. So the collision factor understand பண்றதுக்காண்டி one particle moves with an activation or reacts with an activation energy of e power minus 100 kilojoule per mole. joule மாத்திரம் அப்ப into 10 power 3 joule per mole into 10 power 3 joule per mole divided by 8.314 joule per Kelvin per mole. இது வந்து என்னது, நம்மளுடைய R, this R. Okay, T வந்து என்னது 300 Kelvin. So 300 Kelvin now will get which is equal to e power minus 40. Okay, அப்படின்னு கிடைக்கும், which is approximately equal to 4 into 10 power minus 18, which is approximately equal to 4 into 10 power minus 18. ஸோ இதிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா 10 power minus 18 collisions are possible. 10 power minus 18 collision என்னது, ஒரு மாலிகுல் ஹிட் ஆகுது பாசிபிள். அப்போ அதில் ஒன்லி 4 collisions, அதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 collisions தான் எனர்ஜெட்டிக்காக, ரிமைனிங் கொல்யூஷன் வந்து எனர்ஜெட்டிக் கிடையாது. they won't give rise to product. அப்போ அந்த 4 collisions எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா அது திருப்பியும் ரெடியூஸ் ஆகுமா? எப்படி ரெடியூஸ் ஆகுனா, when there is no proper alignment, அந்த ரியாக்டன் மாலிகுல் ஒழுங்காக அலைன் ஆகலைன்னா அந்த 4 collisions கூட குறையுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் நம்ம வந்து A2 B2ன்னு எடுத்துருக்கோமா. ஸோ அந்த A2 ரியாக்டன்ட்டு B2 ரியாக்டன்ட்டு இப்படி இருக்காங்க, சைடு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டு. இப்போது ரெண்டு பேரும் இப்படி ரியாக்ட் ஆகுவாங்க. இப்படி ரியாக்ட் ஆனால் இது வந்து என்னது, எஃபெக்டிவ் கொல்யூஷன். ரெண்டும் நல்லா கொலைட் ஆகுது, இப்படி கொலைட் ஆகுது. ஸோ எஃபெக்டிவ் கொல்யூஷன். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ப்ராடக்ட் ஏபின்னு ப்ராடக்ட் கிடச்சிரும். அதுவே இப்படி உட்காந்துருக்காங்க, ஏஏவும் பிபியும் இப்படி அலைன் ஆகிருக்காங்க. இது வந்து என்னது, இம்ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டு. ஸோ இப்படி இம்ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரி கொலைட் ஆகும், இந்த மாதிரி தான் கொலைட் ஆகும். ஒரு ஏ இங்கிட்டு இருக்குது, ஒரு பி அங்கிட்டு இருக்குது, ஆனால் சென்ட்ரல் உள்ள ஏபி மட்டும் கொலைட் ஆகுது. அப்போ நமக்கு சரியாக ப்ராடக்ட் கிடைக்குமா, கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ நமக்கு இது மாதிரி தான் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், ஏஏ ப்ளஸ் பிபின்னு தான் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட் கிடைக்கல. ஸோ நமக்கு அங்கே கொலிஷன்ஸ் வந்து 4 கொலிஷன்ஸாக இருந்தாலும், எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தாலும், ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி இருந்தாலும், ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் இல்லைனா we won't give rise to the or we can't get the product. நமக்கு ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ ஹியர் ஓரியன்டேஷன் ஆர் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இங்கே ஓரியன்டேஷன், அந்த ரியாக்டன்ட் எப்படி உட்காந்துருக்காங்க அதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராப்பராக அலைன் ஆகி உட்காந்துருந்தால் தான் நமக்கு ரியாக்டன்ட் கிடைக்கும். நமக்கு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, ஆனால் ப்ராடக்ட் கிடைக்கல. காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரியன்டேஷன் ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து we won't get the desired product also. So here this is governed by the steric factor. ஓகே, ஸ்பேஸில் எப்படி வந்து மாலிகுல்ஸ் வந்து க்ரௌடட் இருக்கா இல்லை க்ரௌடட் இல்லாமல் இருக்கா. ஸோ அந்த ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் வச்சு we are going to tell. okay, we are going to express the rate. So rate is equal to P into F into collision rate. ஸோ எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா rate is equal to P which is the steric factor, F into collision rate. okay, P into F into collision rate. So rate equal to P into F into collision rate. P is the steric factor. P வந்து என்னன்னா steric factor. P into F into collision rate. P is the steric factor and F is the collision rate. okay, so we are going to substitute for each term. okay, P into F into collision rate, so it will be equal to P into e power minus EA by RT into Z into A2 B2, Z into A2 B2. okay, so this is one equation. You consider this is first equation. okay, then we know that from the rate law, so rate law la irundhu eludhurom, from the rate law we can write rate equal to K into concentration of A2 and B2,
concentration of reactant எழுதுவோமா, concentration of A2 and B2, rate equal to K into concentration of A2 and B2. So comparing first and second equation. So comparing first and second equation. So comparing first and second equation. So comparing 1 and 2, we'll get the rate constant K is equal to என்ன கிடைக்கும், K is equal to P into Z into e power minus EA by RT. Okay, P into Z into e power minus EA by RT. So K value நமக்கு கிடைச்சிரும். Okay, so இதில் collision theoryல what and all you have to remember அப்படின்னா, whenever there is a proper alignment then only we'll get the reactant. Then for the reactant to react it must possess some minimum energy, and the minimum energy வந்து என்னது, activation energy. And this theory was proposed by Max Stroud in 1916 and William Lewis in 1918. Okay, so இந்த theory எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா, kinetic theory of gases அதை வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கு. whenever the molecule collide, okay, then the reactants will react. எப்போ collision நடக்குதோ அப்போ தான் வந்து reactants வந்து நடக்கும். So that is our collision theory. So we'll consider a reaction, A2 gas B2 gas gives 2AB gas. So this is applicable only for gases. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறோம், ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த நம்பர் ஆஃப் கொலைடிங் மாலிக்யூல். எவ்வளோ மாலிக்யூல் கொலைட் ஆகுதோ that is equal to the rate, or rate is proportional to concentration of A2 and B2, or the rate will be proportional to the collision rate. Okay, collision rate பொறுத்து தான் நம்ம rate of the reaction வந்து இருக்கும். ஸோ rate எப்படி எழுதுகிறோம், rate equal to Z. The Z is a constant, this is a collision constant, that is A2 into B2. And for example when 10 power minus 9 collisions இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு collision தான் 10 power 9 செகண்ட்ஸுக்கு பாசிபிள், மற்றது எல்லாமே it is not energetic. Okay, now the collision, it was given by the collision factor F, that is e power minus EA by RT. EA is the activation energy, R is the gas constant, T is the temperature. Activation energy என்ன, ஒரு reactant react ஆகிறதுக்கு தேவைப்படுற minimum amount of energy. ஸோ நான் ரியாக்ட் பண்ணணுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி யாராவது கொடுக்கணும். தட் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து என்னது, ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் சி த கிராஃப், இது ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது, இது ப்ராடக்டை மாறணும்னா இட் மஸ்ட் அப்டைன் திஸ் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, தட் இஸ் திஸ் EA. ஓகே, இதுதான் வந்து என்னது, ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. அப்புறம் தான் என்ன ஆகும், ப்ராடக்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ தென் ஆரோட வேல்யூ என்ன, 8.314 இன்ட்டு ஜூல் பெர் கெல்வின் பெர் மோல். T வந்து என்னது, டெம்பரேச்சர். ஓகே, நவ் we'll express using one example. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுவோம். for a particle which has an activation energy of 100 kilojoule per mole. 100 kilojoule per mole ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது. ஸோ அந்த பார்ட்டிக்கலை நான் மோல்ஸு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். மோல்ஸு கன்வெர்ட் பண்ண என்ன ஆகும், 100 into 10 power 3 ஜூல் பெர் மோல். ஸோ தேட் டிவைடட் பை ஆர் வேல்யூ என்னது, இந்த இருக்குல்ல இதில் தான் போட்டிருக்கேன். ஆர் வேல்யூ இஸ் 8.314 ஜூல் பெர் கெல்வின் பெர் மோல். டெம்பரேச்சர் என்னது, 300 கெல்வின். So when you calculate you will get e power minus 40, which is approximately equal to 4 into 10 power minus 18. So இதில் 10 power minus 18 collisions வந்து possible. out of which only 4 collisions are energetic. அதில் 4 collisions தான் வந்து என்னது, எனர்ஜெட்டிக்காக. ஓகே, அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தாலுமே ஈவன் தோ இட் வாஸ் ஹை எனர்ஜி, ரியாக்டன்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது. அப்போ என்ன ஆகும், we have to, it must have proper orientation. அது ப்ராப்பராக அலைன் ஆகிருக்கணும். ரியாக்டன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அலைன் ஆகிருந்தால் தான், இந்த மாதிரி அவங்க கொலைட் ஆனால் தான், இந்த மாதிரி 2 கொலைட் ஆனால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். இப்படி கொலைட் ஆனாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், இப்படி கொலைட் ஆனால் நமக்கு ப்ராடக்ட் ஒழுங்காக கிடைக்காது. அப்போ அந்த மாதிரி கொலைட் ஆனால் தான் நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஹை எனர்ஜி இருந்தாலும் என்ன தான் அவங்க ஒழுங்காக இது பண்ணியிருந்தாலும் நல்ல அலைன்மெண்ட் இருந்தால் தான் வில் கெட் த ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ எப்படி ப்ராடக்ட் இருக்கணும், அங்கே வந்து ஓவர் க்ரௌடிங் இருக்கக்கூடாது, இடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ த ரேட் வில் பி ஈக்குவல் டு த ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர். ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் இன்ட்டு கொலிஷன் ஃபேக்டர் இன்ட்டு கொலிஷன் ரேட். ஓகே, ஸோ பி இன்ட்டு எஃப்க்கு என்ன போடுவோம், இ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி இன்ட்டு கொலிஷன் ரேட் அங்கேருந்து எடுத்து எழுதுகிறோம், ஜெட் இன்ட்டு A2 B2, தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அப்புறம் ரேட் லா எழுதுகிறோம், ரேட் லா இஸ் ஈக்குவல் டு கே. கே வந்து என்னது, ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A2 and B2. ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கே என்ன கிடைக்கும், ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் இன்ட்டு ஜெட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி. திஸ் இஸ் அவர் ரேட் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, so this is how we have to explain this collision
theory. This theory is very important. This is an important 5-mark question. So you have to draw this graph as well as you have to draw this alignment, okay, proper alignment of the reactant and improper alignment of the reactant. Okay, so this collision theory is a very important question for your assignment. You learn and write this collision theory. You study as such and write for your assignment. You learn and write this collision theory. Okay, learn and write this collision theory. Very important question in chemical kinetics. Okay, learn and write this collision theory. Don't postpone your assignment. Again and again I am saying, learn and write on the day itself. Study thoroughly. Apart from the assignment that was given, you study the other important question also. Revise well for your quarterly examination. So study thoroughly. Don't postpone the assignment. I am always there to check your assignment. If you have any doubt, you can clarify in the online classes. Okay, so I hope you understood the today's class or today's video. If you have any doubt, you can clarify in the online class. Okay, so again and again I am saying, learn and write. So every concept, every diagram you learn and write and explain and study thoroughly, and then you write and learn. Okay, so this is how you have to study chemistry. So this collision theory is an important concept. What are the one words you can expect? This Max Strauss in 1916 and William Lois in 1918. He gave this collision theory. It was based on this kinetic theory of gases. Collision factor, it is given by the letter F, and then steric factor, it is given by the letter P, and F is equal to E power minus EA by RT. EA is the activation energy, R is the gas constant, T is the temperature, and the collision rate is it is given as Z into A2 B2. Z is a constant. So these are all the one word you can expect from this collision theory, and the rate must be proportional to the number of colliding molecules per unit time. So these are all the important one words you can expect from this question. Okay, so lot of one word and a detailed answer you can expect from this collision theory. So study thoroughly, learn and write this collision theory in detail. Okay, this is one question, is a very important question. Okay, so thank you for listening to me. Thank you.